You can now enjoy a bit of the world's best cuisines at ABOE Restocafe in Kalur, Kochi. Like the name suggests, ABOE is a bit of everything. I was sure I particular cuisine stick. I wanted to offer dishes from around the world. And 4 years old cruise ship work. I was lucky to travel around the world, mainly in Europe. So my experience with food there, cultures there, how they inspired me, what I gained, what I learned from there. The food spot, which is owned by siblings Eugene Paul and Yuffie Paul, offers a range of dishes from various countries and cultures. ABOE പേര് ഭയങ്കര രസകരമായ സ്റ്റോറിയാണ്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പേരിടലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാസങ്ങളോളം പോയി. Finally he said, okay, I have got a brilliant name. ഒരു ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് എണീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, I have got a brilliant name, let's name it ABOE. ABOE എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട above എന്നാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കഫേ ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്ലോർ above ആണ്, ലൈക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഡെക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ above എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ അടിച്ചു. യെസ് നല്ല പേര് above cafe. Then he says above cafe, a bit of everything. Eugene Paul, who has over 16 years of experience in the culinary business, has curated the menu for the restaurant. Every chef in a dream after working many years for others, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്ലേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. സോ ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് ദിസ് ഡ്രീം. ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ഹിയർ. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു 4-5 years ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ നർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചപ്പം കൊച്ചി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. Their specialties include a full English breakfast and Montreal-style steak made with their signature marinades and spice rubs. ഓൾറെഡി എനിക്ക് നല്ലൊരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് മെനുവിൽ. അപ്പം ഇതിന് ഇല്ലാത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് എ ഡിഷ് കോൾഡ് ഈജിപ്ഷ്യൻ കൊഷരി. ദിസ് ഈസ് എ നാഷണൽ ഡിഷ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ്. എ മിക്സ് ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ലെൻറ്റിൽസ് ആൻഡ് പാസ്ത, tomatoes, fried onions. That is something which I like to add because I believe that people here will definitely like it. Roast beef with Yorkshire pudding. Could be on a Saturday roast menu. This I can do here. I would like to do Japanese ramen bowls here, different ramen bowls. Or healthy salad bowls I like to do. Such dishes. So if someone comes here and they എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യൂസിൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്യൂസിൻ അതിൻ്റെ ആ പ്യുവർ ഡെപ്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും they will be satisfied here because of the variety that's on the menu and the way the dishes are cooked, the way it's presented. So this is what they will say, why ABOE will stand apart is because of the variety that we are offering. On the whole, ABOE is the perfect spot for a brunch or your hangout plans.